చేయాలి అని చెప్పి చెక్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, we follow a particular procedure. What was that procedure? First, initially we will check whether that particular year is leap year or not. Am I right? First leap year కాదా అనేది చెక్ చేస్తాం. ఒకవేళ లీప్ ఇయర్ కాదు అంటే we will go with the procedure. Procedure is nothing but given date plus month code plus century code plus last 2 digits of the given year plus number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7 అనేది చేస్తాం. And then finally whatever the number we get, I mean whatever the fraction we get, we will divide it, we will do the division. Cancellation చేయదని చెప్పాను, we will do the division and finally we will find out the remainder. For example 12/7 అనేది మనకు వచ్చిందంటే 5 అనేది అక్కడ రిమైండర్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ 5 అనేది మనం డేకి మనం ఈక్వేట్ చేసి ఏ పర్టికులర్ డే వస్తుందని చెక్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. లీప్ ఇయర్ అయితే ఏం చేయాలనేది నేను మీకు 2 కేసెస్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ థింగ్, లెట్స్ సే 2000 అనే ఇయర్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ అనేది ఏంటి అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే ఇయర్ అనేది 2000 వచ్చిందంటే సో లీప్ ఇయర్ కాదా, సెంచురీ ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే సెంచురీ ఇయర్ అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం మనం, 00 ఎండింగ్ అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం, 400తో డివిజిబుల్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. ఇదే నార్మల్ ఇయర్ వచ్చింది, లెట్స్ సే 1964 అనే ఇయర్ ఉంది, సెంచురీ ఇయర్ కాకుండా 1964. దీనికి లీప్ ఇయర్ మనం కండిషన్ ఎలా చెక్ చేస్తామంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ తీసి జస్ట్ 4తో డివిజిబుల్ లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. 64 4తో డివిజిబుల్ అయితే లీప్ ఇయర్, కాకపోతే నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. బట్ సెంచురీ ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే we will definitely cross check with 400. For example year 1700 అనేది సెంచురీ ఇయర్, ఎందుకంటే 00తో ఎండ్ అవుతుంది. 1700 అనేది మనం 4తో చెక్ చేయకూడదు, లీప్ ఇయర్ కండిషన్ కోసం మనం 400తో చెక్ చేయాలి. 400తో చెక్ చేస్తే లెట్స్ సే అండ్ దెన్ చెక్ చేసిన తర్వాత లీప్ ఇయర్ అయినప్పుడు వాట్ టు డూ, సో సింపుల్, వీ నీడ్ టు చెక్ ద డేట్ అండ్ మంత్. 1st January నుండి February 29th దాకా మనకు డేట్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఫైనల్ రిమైండర్లో వీ నీడ్ టు డూ -1. అండ్ దెన్ March 1st నుండి December 31st ఉండిందంటే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో దిస్ వాస్ ద ప్రొసీజర్ వీ వర్ డిస్కసింగ్ ఎస్టర్డే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్. ఎస్టర్డే బేసిక్స్ మాత్రమే చూసాం, ఈరోజు ఇన్ డెప్త్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి క్యాలెండర్స్తో అండ్ డే కాకుండా ఇంకా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు ఎగ్జామినేషన్లో అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question, which among the following year is a leap year? I repeat, which among the following year is a leap year? So దీంట్లో లీప్ ఇయర్ ఏది అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇట్ ఇస్ 2600. సో 2600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. హియర్ ఇట్ ఇస్ 2600. సో 2600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయండి. సో ఇట్స్ సెంచురీ ఇయర్స్. అండర్స్టాండ్, ఈ ఆప్షన్స్లో అన్ని సెంచురీ ఇయర్సే. సో సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి సెంచురీ ఇయర్స్ అండ్ 00 ఎండింగ్ 2600, 2700, 2800 అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ సీ what is that, 3000 and then 3400 years ఇచ్చారు. సో దీన్ని ప్లీజ్ డోంట్ యూస్ 4, యూస్ 400. ఇఫ్ యూ యూస్ 400, దిస్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ 406 into 2400 is probably it's 200. So this is not a leap year. So 400తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకు రిమైండర్ 0 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. బట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ 200 రిమైండర్, ఇట్ ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ 2700. మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మనకి 2700 ఉంది. 2700ని 400తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ 4 టేబుల్ సేమ్ హియర్ 6, 2400 and probably it's like 300. Once again, this is not a leap year. Here, instead of getting the remainder as 0, we are getting remainder as 300, which is not a leap year. Now, let's see the third option, which is 2800. Am I right? Third option is 2800. So, దీని మనం 400తో చెక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? Let's see, 4 sevens, it is 400 into 7 is like 2800. 0 exactly. This is the leap year. 2800 అనేది leap year అవుతుంది. And then let's see, థర్డ్ ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ ఇదే, బట్ స్టిల్ మీరు ఇంకొక 2 ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడైతే నెక్స్ట్ చూసారంటే 3000 ఇయర్ 3000 and 400. సో ప్రాబబ్లీ 4 sevens 2800 and the remainder 200. సో రిమైండర్ 200 400ని మీరు 400తో డివైడ్ చేసినట్లయితే విచ్ ఇస్ 8 times 3200. సో ప్రాబబ్లీ 0. Sorry, it is 200. It is not a leap year. So simple. ఇది మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఇలాంటి డివిజన్స్ చేస్తున్నాను. 400 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే, అంటే 4 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే. సెంచురీ ఇయర్స్ అప్పుడు 400 మల్టిపుల్స్ అవ్వాలి. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 400, 800 అండ్ దెన్ 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 ఇలా వెళ్తుంటుంది. 400 టేబుల్లో లీప్ ఇయర్స్ అనేది వెళ్తుంటుంది సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి. సో హియర్ యాజ్ పర్ దిస్ క్వశ్చన్ ది ఆన్సర్ ఇస్ 2800. ఇయర్ 2800 అనేది లీప్ ఇయర్, రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
And see, on what dates of March 2004 did Thursday fall? I repeat, on what dates of March 2004 did Thursdays fall? అంటే 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి? I repeat, 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి? నా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్, వెరీ సింపుల్. డైరెక్ట్గా థర్స్డే ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేయడం అనేది నాట్ పాసిబుల్. సో బాగా అర్థం చేసుకోండి. మార్చ్ 2004లో మార్చ్ 2004లో థర్స్డేస్ ఏ డేట్స్లో ఉన్నాయి అంటున్నారు. సో ఇది ఒక థర్స్డేనా అంటే నో, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద థర్స్డేస్. సి మినిమం అని చూసారంటే 4 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు, మాక్సిమం అని చూసారంటే 5 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు. దర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ దట్ యూ కెన్ గెట్ లెస్ దెన్ 4 థర్స్డేస్ ఆర్ మోర్ దాన్ 5 థర్స్డేస్. సో 4 అనేది మినిమం, 5 అనేది మాక్సిమం. సో ఆ పర్టికులర్ థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్లో వస్తున్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ థర్స్డే మనకి ఎప్పుడు వస్తుందని తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా మిగతా థర్స్డేస్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయాలి? సో సింపుల్. ఫస్ట్ లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ఫస్ట్ మార్చ్ 2004 ఏ పర్టికులర్ డేలో వస్తుందని చెక్ చేద్దాం. ఐ మీన్ వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ ఫస్ట్ మార్చ్ 2004. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ షల్ క్యాల్కులేట్ అకార్డింగ్లీ. ఆల్రైట్, సో ఫస్ట్ మార్చ్ 2004 అనేది ఎలా మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే ఫస్ట్ థింగ్ ద ప్రొసీజర్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ గివెన్ డేట్ ఇస్ 01 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సి మేము ఆల్రెడీ మీకు మంత్స్కి కోడ్స్ ఇచ్చాను విచ్ ఇస్ 033614625. I mean 035. These are the month codes to the corresponding months. అవునా? సో ఇప్పుడు ఇందులో మీరు చూసినట్లయితే మార్చ్ అనేది 3rd month. సో మార్చ్ కోడ్ ఏంటంటే 03. Am I right? And then plus century code. So century code we know clearly 1900 నుండి 1999కి it is 0. And then 2000 నుండి 2099కి కోడ్ ఏంటి అని చూసారు అంటే 0642 if you remember. So obviously it is 6. Plus last 2 digits of the given year. Last 2 digits of the given year ఏంటి ఇక్కడ 04. And number of 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే దీంట్లో ఒకటి ఉంది. Right? By 7. And check, see, remember this is ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2004 లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ 4, ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ డివిజిబుల్ బై 4. అవునా? సో 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, 2004 కూడా లీప్ ఇయర్. సో ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ కండిషన్. ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మీరు లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. బట్ దీంట్లో వన్స్ మీరు లీప్ ఇయరా కాదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత లీప్ ఇయర్ అయింది కాబట్టి యూ నీడ్ టు చెక్ ఇది Jan 1st నుండి February 29th లోపల ఉన్న డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st ఉన్న డేట్ ఉందా అని చెప్పి. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ ద సెకండ్ స్లాట్. అంటే March 1st నుండి December 31st ఉన్న సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు డూ -1. యూ కెన్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. -1 దీనికి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. జస్ట్ యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ జస్ట్ లైక్ డూ ద డివిజన్ పార్ట్. Now if you see it is 1, 3, which is 1 plus 3 it is 4, 4 plus 6 it is 10, 14, 15. Am I right? 15 by 7. Let's cross check it once again. 1 plus it is 4, 1 plus 3 4, 4 plus 6 10, 10 plus 4 it is 14 and 1 15. 15 by 7. And 15 by 7 if you do the division, so 1 is going to be the remainder. Understand? 1 is going to be the remainder. So 1 remainder ante idi 8 day avutundi. We know that Monday, 1 stands for Monday, 2 is for Tuesday, 3 is for Wednesday, 4 is for Thursday, 5 is for Friday, and then Saturday 6, Sunday it's not 7, it is 0. In such case here remainder anedi 1. So 1 ante manaki ఏ డే ఈక్వేట్ అవుతుంది? Monday అవుతుంది. And try to understand ఇది March 1st నుండి December 31st slot లో ఉంది కాబట్టి no need to do -1, just leave as it is. Hence the answer is Monday. Alright, so from this what I can understand is first March అనేది చూసినట్టయితే ఫస్ట్ మార్చ్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ అంటే డే 1 ఏంటి అని వస్తే చెక్ చేసుకోండి. డే 1 అనేది మండేగా ఉంది. ఓకే, డే 1 మండే. అండ్ దెన్ జస్ట్ చెక్ డే 2 ట్యూస్డే. మనకేం కావాలి? థర్స్డే. అన్ని థర్స్డేస్ ఏ డేట్లో వస్తుందని చెప్పి. సో డే 3 అంటే March 3rd అని మీనింగ్. సో March 1st, March 2nd, March 3rd. March 3rd ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు? వెన్స్డే వస్తుంది. సో డే 4 అంటే March 4th. March 4th ఎప్పుడు మీకు వస్తుంది? థర్స్డే వస్తుంది. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా డే 4 అనేది థర్స్డే వచ్చింది అంటే సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐ మీన్ 4th డే ఆఫ్ దట్ మంత్. ఇన్ ద సెన్స్ 4th March అనేది మీకు థర్స్డే అవుతుంది. ఐ రిపీట్, 4th March అనేది థర్స్డే. ఆల్ రైట్, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎరేస్ దిస్. ఐ హోప్ యూ నో హౌ టు క్యాల్కులేట్ దిస్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. నా ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అంటే 4th March
4th March మీకు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ థర్స్డే. సో నెక్స్ట్ థర్స్డే ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మన క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఈ రోజు తర్వాత ఈ రోజు నుండి 7 days తర్వాత అదే రిపీట్ అవుతుంది, సేమ్ డే రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 1 మండే అంటే డే 1కి +7 మీరు చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది, 8 అవుతుంది. 8 కూడా మళ్ళీ మండేనే వస్తుంది. ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 1 మండే అయినప్పుడు డే 8 మళ్ళీ మండే, దానికి +7 చేస్తే డే 15 వస్తుంది, డే 15 కూడా మండే. +7 చేస్తే డే 22 మండే అంటే 22nd March మండే, అండ్ దెన్ +7 29 అంటే 29th కూడా మండే. బట్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సిన ఏంటి, థర్స్డేస్ ఎప్పుడు కావాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ 4th March అనేది థర్స్డే, ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే +7 యాడ్ చేశారంటే నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, 11th March. సో 4 March, సో 11 March కూడా ఏమొస్తుంది, థర్స్డేనే వస్తుంది. సో దీనికి +7 చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది, 18 March కూడా థర్స్డేనే వస్తుంది. అండ్ దెన్ దీనికి +7 చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది, 25 March. 25 March కూడా థర్స్డే. ఆల్రైట్, సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఐ కెన్ సే 4, 11, 18, 25. సో 25 ప్లస్ 25 మాది 18, 25. సో 4th, 11th, 18th, 25th. ఈ తర్వాత +7 చేయదు, +7 చేస్తే 32 వెళ్ళిపోతుంది. సో మన మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ అ మంత్ ఇస్ ఓన్లీ 31 days. మార్చ్లో 31 days ఉంది, డోంట్ యాడ్ 7 దేర్. సో 4, 11, 18, 25th ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మంత్ ఇస్ థర్స్డేస్. థర్స్డేస్ ఏ మంత్స్లో వచ్చాయి, 4th, 11th, 18th, 25th. ఈ పర్టికులర్ 4 dates అనేది మీకు థర్స్డేస్గా ఉంటుంది మార్చ్లో. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి అన్నాడు. సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి. దీనికి ఒక డైరెక్ట్గా నేను మీకు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు, ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే అని చెప్పి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. ఐ నీడ్ టు టెల్ యూ హౌ దిస్ వర్క్స్. అంటే సెంచురీ, ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఏంటంటే ప్రతి 100 yearsకి లాస్ట్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంచురీ అంటే 100 years కదా. ఆ లాస్ట్ డే అనేది 31st December ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ, లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి. ఒక పర్టికులర్ రూల్ని ఫాలో అవుతుంది. అది ఎలా చెక్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ర్యాండమ్గా ఒక 4 dates తీసుకొని దాన్ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు వీ విల్ గెట్ టు నో వాట్ ఆర్ ద డేట్స్ వీ గెట్ అండి. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. నేను లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అన్నాడు కాబట్టి నేను మీకు 4 different dates ఎగ్జామ్లో మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీని యొక్క సొల్యూషన్ నేను మీకు చెప్తాను, మీరు అది డైరెక్ట్గా నోట్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. జస్ట్ బికాస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్ క్వశ్చన్ ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఇది నేను ప్రూవ్ చేసి చూపెడతాను. ఎగ్జామ్లో ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఆల్ దిస్ క్యాల్కులేషన్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ హిట్ ద ఆన్సర్. ఆల్రైట్, నౌ లెట్స్ సే సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ కాబట్టి 31st December. Let's talk about 1999. Alright, 31st December 1999. Alright, century అన్నాడు కాబట్టి let's talk about century అంటే ఒక 100 yearsకి. సో in such case మనకి ఏం చేద్దాం, let's talk about 2000. Let's talk about 31st December 2000, last day of the century. Am I right? Or then మీరు చూసినట్లయితే last day December, and then let's talk about 2100. Alright, and then 31st December 2200, and then here let's talk about December 1900. సో ఇవన్నీ చూసారంటే లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ ఇయర్స్ కదా ఇవన్నీ, 1900, 2000, 2100, 2200. సో ఇవి మనం సాల్వ్ చేసి ఏ పర్టికులర్ ఇయర్లో ఏ పర్టికులర్ డేస్లో వస్తుందని మనం చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ us టు గెట్ ద ఆన్సర్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. ఫస్ట్ డేట్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం. సో December 31st, 1900 అనేది మనం చూసినట్లయితే లెట్స్ సాల్వ్. సో సెంచురీ కోడ్స్ మనకు క్లియర్గా తెలుసు. ఇట్ ఈస్ 1900 to 1999, answer is 0. We all know this. 1900 to 1999, the code is 0. ఈ పర్టికులర్ కోడ్ యూస్ చేసి మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. నా గివెన్ డేట్ ఫస్ట్ ఇది లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో 1900 అనేది సెంచురీ ఇయర్ 400 మల్టిపుల్ కాదు. సో మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 2000 అని ఫస్ట్ 400 మల్టిపుల్ సెంచురీ ఇయర్స్లో మీరు చూసినట్టయితే 400, దెన్ 800, దెన్ 1200, అండ్ దెన్ 1600, అండ్ దెన్ 2000. సో ఆబ్వియస్లీ 1900 అనేది లీప్ ఇయర్ కింద రాదు. ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4, ఇట్ ఇస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 400, హెన్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ డైరెక్ట్లీ. నా గివెన్ డేట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే 31 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సో డిసెంబర్ యొక్క కోడ్ మీకు తెలుసు, ఇట్స్ లైక్ 0336214625035. అంటే లాస్ట్ డిసెంబర్లో మంత్ కోడ్ ఏమొస్తుంది, ఇట్స్ 5 ప్లస్ నెక్స్ట్ చూసినట్టే సెంచురీ కోడ్ ఇక్కడ ఏంటి 0 ప్లస్
లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ 00 ప్లస్ అండ్ దెన్ మనం చూసినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ 4 మల్టిపుల్స్ 00లో మల్టిపుల్స్ ఉండవు, సో ఇట్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ 00/7. ఫెంటాస్టిక్. నా 0 0 0 3 digits చూసినట్లయితే 3 పారామీటర్స్ అనేది 0 అయింది. సో 31 + 6 ఆబ్వియస్లీ 36/7. ఆల్రైట్, 36/7 ఏమవుతుంది? 7 5 35. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ రిమైండర్ అనేది ఇక్కడ 1 అవుతుంది. am I right? రిమైండర్ అనేది ఇక్కడ 1 which is nothing but Monday. రిమైండర్ 1 అంటే మండే. సో 7 5 35, then the reminder is 1 is Monday. So from this what I can say, 31st నేను మీకు సైడ్ రాస్తాను, 31st December 1990 అనేది మేము చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ మండే. జస్ట్ ఏమని రాస్తున్నాను ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్, ఇట్ ఈస్ మండే. ఆల్రైట్, నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ 31st December 2000 ఏమవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 31st December 2000. ఓకే, 31st December 2000 ఏమవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే ఫెంటాస్టిక్. ఆల్రైట్, నా సో 2000 అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, 400 డివిజిబుల్. బట్ 31st Decemberలో ఉంది కాబట్టి ఇది సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. మార్చ్ 1st నుండి December 31st వరకు సెకండ్ స్లాట్, అంటే మీరు -1 చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ ప్రొసీడ్. లీప్ ఇయర్ అయినా ఏం చేంజెస్ లేదు, జస్ట్ ప్రొసీడ్ అకార్డింగ్లీ. సో ఫస్ట్ థింగ్, డేట్ ఏంటి? గివెన్ డేట్ ఇట్ ఇస్ 31 ప్లస్ మనం చూసినట్లయితే మంత్ కోడ్, డిసెంబర్ మంత్ కోడ్ ఏమవుతుంది? 05, నో చేంజెస్ అట్ ఆల్. ప్లస్ సెంచురీ కోడ్, ఎస్ సెంచురీ కోడ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2000 నుండి 2099 దాకా మనకు సెంచురీ కోడ్ ఏమవుతుంది? 06 అవుతుంది. ఆల్రైట్, 6. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ 00 ప్లస్ దీంతో 4 మల్టిపుల్స్ ఏంటి? 00, నో టెన్షన్, బై 7. నా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే 31 5 ఎంతంటే 36. 36 + 6 ఏమవుతుంది? 36 + 6 మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ 42. సో 42/7. సో ఇప్పుడు రిమైండర్ మీకు ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అవునా? 7 6 42, రిమైండర్ 0. సో 0 అనేది రిమైండర్ అంటే మనకి ఏ పర్టికులర్ డే వస్తుంది? సండే వస్తుంది. సో 31st December 2000 మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సండే. 31st December 2000 ఇస్ గోయింగ్ టు బి సండే. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సో 31st December 2100 అనేది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 31st December 2100 అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం చెక్ చేస్తే లెట్స్ సీ, జస్ట్ ఇయర్ చేంజ్ ఇయర్ కోడ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది దాంతోపాటు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 31st December 2100. 31st December 2100. ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ year it is 31, given date is 31, and then plus, so what is that? Month code, which is 5 plus century code. So 20 century code ఏమవుతుంది? 04. am I right? 064, 1900 to 1990, 2000 to 2096, and then next చూసారంటే 4 అవుతుంది. ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits 00. ఈ 00లో 4 మల్టిపుల్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. సో నో ప్రాబ్లం. సో ఆబ్వియస్లీ బై 7. ఆల్రైట్, నా నెక్స్ట్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే జస్ట్ దీన్ని యాడ్ చేసి మీరు డివిజన్ చేయండి. సో యాడ్ చేసి డివిజన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 31 + 5 36, 40. సో 40/7. సో 40/7. సో అంతే కదా? 31 + 5 36, 36 + 4 40, 40/7. Now 40/7 మీరు డివిజన్ చేసినట్లయితే ఏమైతుంది? You will get 5. am I right? So 7 5 are 35 and the remainder is 5. So 5 obviously the remainder. And 5 remainder అయితే 5 ఏం డే అవుతుంది మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 5 is obviously Monday 1, Tuesday 2, Wednesday 3, Thursday 4 and 5 is Friday. 5 is Friday. So 31st December 2100, లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ, 100 years కి లాస్ట్ డే ఏమవుతుంది? ఫ్రైడే అవుతుంది. 31st December 1990 మండే, 31st December 2000 సండే, 31st December 2100 ఫ్రైడే. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఒక్క డేట్ మాత్రమే మిగిలింది. ఆ డేట్ ఏంటి అంటే 31st December 2200 అనేది మనం చెక్ చేయాలి. 31st December 2200 ఏం డే వస్తుంది చెక్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ లాస్ట్ డే. ఆల్రైట్, నౌ లాస్ట్ డే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 31st December 2200 ఏమవుతుంది? గివెన్ డేట్ ఫస్ట్ నోట్ చేసిన 31 ప్లస్ మంత్ కోడ్ ఇస్ 5 ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits 00, ఈ 2 digitsలో ఉన్న 4 మల్టిపుల్స్ 00/7. am I right? సో డైరెక్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఇది. సో 31 + 5 36, 38 అవుతుంది. సో 38/7, whereas the remainder is 3.
అవునా, రిమైండర్ అనేది 3 అవుతుంది. సో 3 అంటే వెన్స్డే. సో 31st December 2200 is Wednesday. 31st December 2200 is Wednesday. Now నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మీరు మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే 4 పర్టికులర్ డేట్స్ చూసాము. ఇంకొక డేట్ మనం చూసినట్లయితే వీ విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ అండ్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇంకొక డేట్ నేను మీకు సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. సేమ్ థింగ్ 31st Decemberతో పాటు 2200 కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు టేక్ 2300 నౌ. సో 31st December 2300. సో 2300 ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ థింగ్. సో ఫస్ట్ 0642 అవునా, ఇలా వచ్చింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కోడ్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను మీకు చెప్పాను ఆ రోజు ఐటరేషన్. 20th సెంచరీకి 0, 21st సెంచరీకి 6, ఆ తర్వాత 4, ఆ తర్వాత 2, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 24th సెంచరీ వచ్చేసరికి 0 వచ్చేస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ నౌ లెట్స్ సీ ఇయర్ కోడ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ గివెన్ డేట్ ప్లస్ month code 05 and the century code, obviously year code కాదు, century code. So century code is 00 plus and then last 2 digits 00 and then దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ లాస్ట్ 2 digits లో 4 multiples ఎన్ని చూసారంటే 00/7. Now it is once again ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చెక్ చేసినట్టయితే 31 plus 5 36 and all zeros, so 36/7 which is nothing but 7 5s are 35 and 1 reminder. So 1 reminder అన్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది? 31st December 2300 అని చేసేసరికి మళ్ళీ మండే వచ్చేస్తుంది. I hope you understand how this works. So 31st December 1990 Monday, 31st December 2000 Sunday, 31st December 2100 Friday, 31st December 2200 Wednesday, 31st December 2300 వచ్చేసరికి ఎలా ఈ 0642 ఈ పర్టికులర్ 0642 ఎలా మీకు రిపీట్ అవుతూ వస్తున్నాయో ఇక్కడ కూడా అదేలాగే ఈ మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది కూడా రిపీట్ అవుతూనే వస్తుంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఇందులో మీకు లాస్ట్ డే అంటే 31st December ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ, నాట్ డెకేడ్, 100 years. సో ఇందులో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిందంటే మండే, రిమెంబర్ మండే, సండే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది లాస్ట్ డే రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు రిపీట్ దీంట్లో లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ రానివి ఏవి అని చూసంటే మిస్సింగ్ చూడండి. ట్యూస్డే నో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్, and then Thursday we are not getting, and then Saturday we are not getting. So from this I can say the last day of the century year cannot be a Tuesday, cannot be a Thursday, and cannot be a Saturday. So ఇది మీరు డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఈ పర్టికులర్ క్యాల్కులేషన్ అనేది ఎగ్జామ్లో మీరు చేస్తే మీకు టైం సరిపోదు. ఇది జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసమే చేసి చూపెట్టాను. మీకు కావాలి అంటే 31st December 2400, 31st December 2500 మీరు చేస్తూ రావచ్చు. ఇదే ఈ లూప్ మీకు మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది తప్ప అట్ ఎనీ కాస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ కెనాట్ బి ట్యూస్డే, థర్స్డే అండ్ దెన్ సాటర్డే. రిమెంబర్ దిస్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఓకే, ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ కెనాట్ బి ఇస్ we are done with this, and then the next question all right, the first day of the century year can be అంటున్నారు. సో ఎలా అయితే ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ కెనాట్ బి అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం? కెనాట్ బి అంటే మనం ఏం చెప్తామంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే రావడానికి కుదరదు. ఇప్పుడు ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అన్నాను అంటే ఇట్ ఇస్ మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే లాస్ట్ డే కాదు, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అన్నాడు. సో ఇదేలాగా మీరు 1st January తీసుకున్నారు అంటే సాల్వ్ చేసి వస్తే, సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను మీకు చెప్పాను. సో మళ్ళీ కంప్లీట్గా ద లాస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి ఫ్రైడే, వెన్స్డే, మండే, సండే. ఇదే మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇవన్నీ లాస్ట్ డేస్ వచ్చేటప్పుడు సెంచురీలో, సో న్యాచురలీ ద ఫస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంచురీస్, సో ఏ పర్టికులర్ సెంచురీస్కి ఫ్రైడే వచ్చే ప్లేస్లో ఫ్రైడే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే, రిమెంబర్ ఫ్రైడే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే ఫస్ట్ డే ఆబ్వియస్లీ సాటర్డే ఉంటుంది. వెన్స్డే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే థర్స్డే ఉంటుంది. సో మండే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే ఆ పర్టికులర్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ మీరు చూసినట్లయితే ట్యూస్డే అవుతుంది. దెన్ సండే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే మండే అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఆర్డర్, ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ క్యాన్ బి సాటర్డే, థర్స్డే, ట్యూస్డే, మండే అవుతుందమ్మా. ఐ రిపీట్, సాటర్డే, థర్స్డే, ట్యూస్డే. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ రావడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్. ఫస్ట్ సాటర్డే రావచ్చు. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అంటే 1st Jan, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st Jan 2001 is the best example. Now if you see the screen, Saturday
థర్స్డే అండ్ దెన్ ట్యూస్డే అండ్ దెన్ మండే ఇవే రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which will have the same calendar year as that of 2011? Which will have the same calendar year as of 2011? And for this it is so simple. I'm going to give you a small logic which will help you to sort of this kind of problems. Manaki 3 conditions unnai. Ee 3 conditions ni meer gurtu pettukunte so you can answer it within fraction of seconds. Alright, ఆ కండిషన్ ఏంటి అని మనం చూద్దాం. సో 2011 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది? మీరు క్యాలెండర్ అల్గరిథం మీరు చూసినట్లయితే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ 1000 ఇయర్స్ ఉంటే ఆ 1000 డిఫరెంట్ ఇయర్స్ ఉండదు. మరి క్యాలెండర్ రిపీటేషన్ అంటే ఏంటి అని చూసారంటే లెట్స్ టేక్ దిస్ 2018 అనే ఇయర్లో డెఫినెట్గా Jan 1st అనేది ఒక పర్టికులర్ డే వచ్చి ఉంటుంది. Jan 2nd అనేది ఒక పర్టికులర్ డే, ఒక పర్టికులర్ డే అండ్ డేట్ అనేది మ్యాచ్ అవుతూ వస్తుంది. అవునా? కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇదేలాగా ఫస్ట్ డే ఆ పర్టికులర్ డేలో రావడం, ఆ పర్టికులర్ డేట్లో రావడం, సెకండ్ డే అదే డేట్లో రావడం. అంటే 2 క్యాలెండర్స్ మీరు తీసుకొని పైన హెడ్డింగ్ మీరు రిమూవ్ చేసినట్టయితే అంటే 2018 ఇంకేదన్నా ఆ హెడ్డింగ్ మీరు తీసేసినట్టయితే 2 క్యాలెండర్స్ డేట్స్ అండ్ డేస్ అనేది మ్యాచ్ అవుతూ వస్తుంది. మీరు ఏ పర్టికులర్ డేట్ తీసుకున్నా ఆ పర్టికులర్ డేట్ ఏ పర్టికులర్ డేలో ఉంది అనేది ఈ క్యాలెండర్లో అలానే ఉంటుంది. బట్ ఇది ఏంటంటే ఒక అల్గరిథంని ఫాలో అవుతూ రిపీట్ అవుతుంటుంది. ఆ అల్గరిథం ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. లెట్స్ సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసినట్లయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 28. గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 28 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే ఎవ్రీ 28 ఇయర్స్కి ఒకసారి లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, ఆ పర్టికులర్ క్యాలెండర్ మీకు ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే 2028. జస్ట్ యాడ్ 2028లో రిపీట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 6. నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, లేదు మీరు 2004 తీసుకోవచ్చు లీప్ ఇయర్, 2008 తీసుకోవచ్చు. మీరు ఏ లీప్ ఇయర్ మీరు తీసుకున్నట్టయినా మీరు జస్ట్ 28 యాడ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ రిపిటేషన్. సో అది ఎలా అనేది నేను చెప్తాను. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. సో 2004 నేను తీసుకున్నాను. 2004 అనేది ఇయర్ ఒక లీప్ ఇయర్. ఈ లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ నాకు మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే జస్ట్ యాడ్ 28. మీరు 28 యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? 2032. దాట్స్ ఇట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఐ కెన్ సే 2004 క్యాలెండర్ 2032 క్యాలెండర్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ద క్యాలెండర్ అల్గరిథం వర్క్స్. దిస్ ఇస్ హౌ దే డిజైన్ ద అల్గరిథం. ఆల్ రైట్. నెక్స్ట్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. 2016 అనేది కూడా ఒక లీప్ ఇయర్. ఐ రైట్? 2016 లీప్ ఇయర్. దీనికి మీరు ప్లస్ 28 యాడ్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది? ఇట్స్ సో సింపుల్ 2044. సో 2044. సో 2016 అండ్ 2044 క్యాలెండర్ రెండు సేమ్గా ఉంటుంది. ఓకే, రిపీట్ అవుతుంది. ఇది లీప్ ఇయర్కి. సో ఇఫ్ ద ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే ఏంటని చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2004 అనేది మీకు లీప్ ఇయర్. అవునా? సో ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే 2005 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు 2016 అనేది లీప్ ఇయర్ అయితే 2017 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్. తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే లీప్ ఇయర్ తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే ఇయర్ని నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటాం. సో వాటికి మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్ 6. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. యాడ్ 6 అంటే లెట్స్ సే నేను 2005 తీసుకుంటున్నాను. 2005 ఇస్ అన్ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, ఎందుకంటే 2004 లీప్ ఇయర్. సో నేను దానికి 6 యాడ్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2011. సో 2005లో వచ్చిన 2005లో వచ్చిన ఇయర్ యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ దాని యొక్క రిపిటేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే మళ్ళీ యాడ్ 6 అంటే 2011లో రిపీట్ అవుతుంది. బట్ మన క్వశ్చన్ ఇది కాదు. మనకి 2011లో వచ్చే క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది దానికి మళ్ళీ వస్తాను. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఫర్ అదర్స్ యాడ్ 11 అని చెప్పాను. ఫర్ అదర్స్ యాడ్ 11 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లీప్ ఇయర్ నుండి ఇంకొక లీప్ ఇయర్ రావడానికి మనకి 4 ఇయర్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 4 ఇయర్స్కి వస్తుంది కాబట్టి మధ్యలో 3 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఎలా అనేది చూద్దాం. ఒక 4 ఇయర్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నేను చెప్తాను. మీరు ఏ క్వశ్చన్కైనా ఇదే అప్లై చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ టేక్ 4 ఇయర్స్. నేను 2016, 2017, 2018 అండ్ దెన్ 2019 ఈ 4 ఇయర్స్ నేను మీకు తీసుకుంటున్నాను. దీంట్లో దిస్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. సో దిస్ ఇస్ నేను స్టార్ మార్క్ పెట్టినాను. దీనికి జస్ట్ 28 యాడ్ చేస్తే 2044 వచ్చేస్తుంది. సో సిన్స్ దిస్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ నేను ప్లస్ 28 యాడ్ చేశాను. రిమెంబర్ ప్లస్ 28 యాడ్ చేస్తే నా క్యాలెండర్ ఇయర్ రిపీట్ అవుతుంది. నౌ దిస్ ఇస్ 2017. ఇది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. 2017 ఏమవుతుందంటే 2023లో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ జస్ట్ యాడ్ 6 ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద అల్గరిథం. ప్లస్ 6 అనేది యాడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ కాబట్టి జస్ట్ యాడ్ 6. ఫర్ అదర్స్ అని ఇక్కడ ఏంటంటే 2018, 2019 అనేది అదర్స్. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు
20 అనేది లీప్ ఇయర్, మళ్ళీ 2020 లీప్ ఇయర్. సో ఇది వదిలేస్తే ఈ రెండింటికి మనం జస్ట్ ఏమవుతుంది ఎలా చేస్తే, సో సింపుల్, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ప్లస్ 11 అంటే 2018కి 11 యాడ్ చేసి మీకు ఏమవుతుంది 2029 అండ్ దెన్ 2019 ఇట్ ఇస్ 2030. ఆల్రైట్, సో ఇది చూశారు అంటే 2018 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ 2029లో రిపీట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ 2019 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ 2030లో రిపీట్ అవుతుంది. సో సింపుల్. ఆల్రైట్, యాడ్ 28 if it's a leap year, add 6 if it's a year next to leap year, add 11 for others. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే, సో just see the questions. It is so simple. Which are, I mean, will have the same calendar year as that of 2011 అని చెప్పి మీకు ఇచ్చాము. 2011 మీకు ఇచ్చినట్లయితే see it is so simple. సో 2011 అనేది ఏంటి అని చెక్ చేయాలి. see 2008 అనేది లీప్ ఇయర్, am I right? 2008 అనేది లీప్ ఇయర్. 2009 అనేది చూసినట్లయితే మీకు ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, నెక్స్ట్ 2010 అండ్ దెన్ 2011. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో అది నేను మీకు క్లియర్గా రాస్తే, ఐ రిపీట్ దిస్ వన్స్ అగైన్. సో 2008 అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, 2009 ఇట్స్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, నెక్స్ట్ 2010 అండ్ 2011. సో 2011 అదర్స్ వస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ యాడ్ ప్లస్ 11. సో విచ్ you'll get it in 2023. 2011, I mean it's like 2022. That's it. Just add 11. It's so simple. So whatever it is, just add 11. And if you see the options, it is 2022. That is what we are talking about. My screen is chusinattayite option A 2015, 2016, 2017, 2018 and then 2022. Alright, this is how it works. So answer is 2022. Alright, now, so very important question. How many days are there in X weeks and X days? Most frequently asked question when it comes to calendars. So question mali note cheskondi, chala important. How many days are there in X weeks and X days? So X weeks, X days lo, I mean any days untundi. What does it mean X weeks and X days అని మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ X weeks, X days అంటే X వాల్యూలో, I mean X ప్లేస్లో మీరు ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయించుకోవచ్చు. I mean 2 weeks 2 days, 3 weeks 3 days, 4 weeks 4 days ఇలా అనమాట. X కామన్, వీక్స్ అనేది కామన్. సో ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది టోటల్గా అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మనకి ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. అదేంటంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ 7x² అండ్ దెన్ 8x, 14x, D7 అండ్ E none of this. ఆన్సర్ ఇస్ సో సింపుల్. ఆన్సర్ ఇస్ 8x. 8x ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. సో సింపుల్, జస్ట్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూస్తే, ఒక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ఇట్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. సో ఎక్స్ వీక్స్, X weeks, X days. Am I right? X weeks, X days అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్. అండ్ దెన్ సో సింపుల్, లెట్ X is equal to 3. లెట్ X is equal to 3. మీరు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలని అవసరం లేదు, మీరు ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకుంటున్నాను. లెట్ X equal to 3. X equal to 3 అయితే ఏమవుతుంది మీకు 3 weeks 3 days అవుతుంది. Am I right? Just because X is common for weeks and days, 3 weeks 3 days అవుతుంది. 3 weeks 3 days ఎంత అని మీరు చెక్ చేసినట్టే, 3 weeks అంటే we know that weekly 7 days, 3 weeks అంటే 21 days and then 3 it is going to be 24 days. సో 3 weeks 3 daysలో మొత్తం ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 24 days. ఇప్పుడు ఈ 24 అనేది మీకు ఆప్షన్లో ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుందో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆన్సర్. సో మీరు చూసినట్లయితే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. 7x² ఉంది. 7x² మీరు చూసినట్లయితే 7 and what is the value of x? It is 3. So 7 into 3 square. 7 into 3 square అంటే 7 into 9. So 7 into 9 is obviously 7 9s are, it is 63. It is not the answer just because we supposed to get 24 days. Avuna. Next option 2 chudandi. Option 2, what is option 2 here? It is 8x. So simple, 8x. So 8 into point is nothing but into x and x is 3. So 8 into 3 which is 24 days. Perfect. So this is going to be our answer. 8x is the answer. And 14x annaru, 14 into 3 42, not at all sufficient. And 7 no, and none of this no. So answer is 8x.
Alright, so I hope you understand the classes. So ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీరు చూసారు కదా. సో నిన్న మనం ఫస్ట్ క్యాలెండర్ క్వశ్చన్, బేసిక్ క్యాలెండర్ క్వశ్చన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చెక్ చేసాం. ఐ మీన్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చి ఆ పర్టికులర్ డేట్లో ఏ డే అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ బేసిక్. అండ్ టుడే సో we have discussed multiple problems. I hope you understand calendar's concept. If you have any questions or doubts, please post in the comments. I shall reply. I'm just waiting for your comments. Alright, thank you so much for the class. Everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. So today we are going to discuss analogy. What is meant by analogy and how it works. So first, in order to get into the problems, we understand what is the methodology under this. All right, let's start. So when it comes to analogy, let's discuss the format first. What is meant by analogy and how it works? See, it is so simple. Analogy in the sense, so there will be a relationship between two terms or words. We need to understand how it works. All right, let's say for example, A, B, C, D. Can you see this? A, B, C, D. All right, now I'm going to, apply some relationship to this particular variables, and I'm going to derive an analogy from this and how it works ane chuddamante. See for example, A and B ikkada nenu meeku 4 variables rasanu avuna. Ee 4 variables chusaru ante, see here A and B oka relationship lo undi, hence I'm going to use this colon. I repeat, A and B anedi oka relationship lo undi, ee particular relationship. So A and B are in a particular relationship, and try to understand C and D are in a particular relationship. I repeat, analogies lo entante, see, we understand what is the relationship between two terms here, and we need to apply the same relationship to the other variables in order to get the answer. Ante adi ela anedi nenu meeku cheptanu. For example, we have 4 variables. A variables enti ante A, B, C, D. ఇవే ఆ 4 వేరియబుల్స్. సో ఈ వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసి అనాలజీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. నా ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేది బికి బ్రదర్ అనుకుందాం. Try to understand, A is the brother of B. For your understanding purpose, A is the brother of B. Alright, so ఈ రిలేషన్షిప్ లో ఉంది అని మెన్షన్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ ఒక కోలన్ మెన్షన్ చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నా C and D are in a relationship. Once again, C and D are in a relationship. So ఈ C and D ఏ రిలేషన్షిప్ లో ఉందంటే, once again C is the brother of D. Alright, C is the brother of D. So A, B యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏంటి? సిబ్లింగ్స్. A is the brother of B, siblings. And C, D రిలేషన్షిప్ ఏంటి అంటే, it is once again siblings. C is the brother of D అంటున్నాను, siblings. Alright, so దీన్ని బట్టి ఏంటంటే A and B ఏ రిలేషన్షిప్ లో అయితే ఉన్నాయో, C and D కూడా అదే రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నారు. అంటే A and B సిబ్లింగ్స్ అయితే C and D కూడా సిబ్లింగ్సే. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సిబ్లింగ్స్ కాదు ఇంకేదైనా తీసుకుంటే, లెట్స్ సే A and B, A father, B son అని తీసుకుందాం. I repeat, A father, B son అని తీసుకుంటే, once again C is to D కూడా C father, D అనేది son అని తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇవి రెండు సేమ్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐమ్ గోయింగ్ టు మార్క్ ఇట్ as an ప్రపోర్షన్ సింబల్ ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అనాలజీ. నా ఈ అనాలజీ ఎలా డిరైవ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చెక్ చేస్తాం. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, మీకు ఎగ్జామ్స్లో మీ క్వశ్చన్స్లో మీరు చూసినట్లయితే దిల్ నాట్ గివ్ యూ ద 4th టర్మ్, దిల్ నాట్ గివ్ యూ దిస్ డి. ఎందుకు డి ఇవ్వరు అనేదంటే, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఈ డీనే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఏబి ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో ఏబి ఏ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అంటే, సిడి కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి అంటే, సి ఈజ్ ఆల్సో బ్రదర్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. ఆల్రైట్, నా దీంట్లో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, రిమెంబర్, ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఆల్రైట్, అండ్ ఏ at any cost C కి రిలేట్ అవ్వడు. ఆల్రైట్, సో ఏ పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ is given in between A and B. అంటే క్వశ్చన్లో మీకు ఏకి బికి ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ ఇస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్, సో A is to B
ప్రపోర్షన్ సి ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది మీకు క్వశ్చన్ అయితే ఏ అండ్ బీకి ఒక రిలేషన్షిప్ డెఫినెట్గా ఉంటారు అని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. సో ఇలా కోలన్ మెన్షన్ చేశాను అంటేనే వీళ్ళిద్దరు ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు. అండ్ దెన్ సి ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ అంటారు. సో ఈ ఏ ఇస్ టు బిలో ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఈ ఏ ఇస్ టు బికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉందో అదే రిలేషన్షిప్ మీకు సికి అప్లై చేసినప్పుడు మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఎలా దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు there are certain points which you need to remember. A and C కి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. A and B కి మాత్రమే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం B and C కి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఆల్ రైట్, ఇది ఎలా అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే, సో A, B అనేది ఒక టీమ్. ఆల్ రైట్, C, D అనేది ఒక టీమ్. బట్ ఈ D ఎవరు అనేది వాళ్ళు ఎవరు, దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. బట్ వీళ్ళిద్దరు ఒక టీం అంటే వీళ్ళిద్దరికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో C and D కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సో ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు. ఆ రిలేషన్షిప్ని యూటిలైజ్ చేసి అప్లై చేసి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. నా ఎట్ ద సేమ్ టైం రిమెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ D ఉంది అంటే కూడా, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఫార్మాట్ చూద్దాం. ఇక్కడ D అనేది కూడా ఉంది అంటే రిమెంబర్ ఏ Dకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఉండదు కూడా. ఏ Dకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. అండ్ దెన్ B Dకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. సో అనాలజీలో A, B, C, D. సో A అండ్ B ఒక సెట్, C అండ్ D అనేది ఒక సెట్. ఏ అండ్ Bకి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. C అండ్ Dకి ఏ అండ్ Bకి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో C అండ్ Dకి కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. బట్ ఏకి Cకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. అట్ ద సేమ్ టైం A అండ్ Dకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. B అండ్ Cకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. B అండ్ Dకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. సో ఇది మనం టీమ్గా కన్సిడర్ చేస్తే A అండ్ B ఒక టీమ్ ఇక్కడ, C అండ్ D ఒక టీమ్ ఇక్కడ. ఆల్ రైట్, మరి మీరు ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సో సింపుల్. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే A is to B అనేది ఇస్తారు. సో A is to B అనేది 2 టర్మ్స్ ఇస్తారు. ఆల్ రైట్, ఈ 2 టర్మ్స్ చూడగానే మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ D ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు, అంటే A is to B ప్రపోర్షన్ C is to D అంటే దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే A అండ్ B ఎటువంటి రిలేషన్స్లో ఉన్నారో C అండ్ ద నెక్స్ట్ టైం కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో క్వశ్చన్ చూడగానే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అంటే, సో మీ ఒకాబులరీ మీకు దీంట్లో హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. గైస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అనాలజీస్లో మీకు నెంబర్ అనాలజీ ఉంది, రిమెంబర్ నెంబర్ అనాలజీ ఉంది, వర్డ్ అనాలజీ ఉంది, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ అనాలజీ ఉంది. సో అనాలజీ అనేది ఓన్లీ ఒకాబులరీకి మాత్రమే యూస్ చేస్తారని కాదు, అనాలజీ అనేది నంబర్స్కి కూడా యూస్ చేస్తారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్. Alright, so we have 3 types of analogies. First type, questions based on vocabulary, English terminology, words and words probably, and then questions based on numbers and questions based on coding and decoding. Alright, now so A and B కు ఒక రిలేషన్షిప్, ఈ రిలేషన్షిప్ని ఏంటి అనేది మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఆల్రైట్, ఈ రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇదే రిలేషన్షిప్ని మనం ఇక్కడ సీక్ అప్లై చేస్తాం. సో సీక్ అప్లై చేసినప్పుడు రిలేషన్షిప్ అప్లికేషన్. సో ఇది అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందిరా అంటే మనకి ఈ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్గా డిరైవ్ అవుతుంది. బట్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి అనాలజీలో అనేది మీరు చూసుకోవాలి. గైస్ నేను మీకు ఫస్ట్ నుండే చెప్తున్నాను, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు హార్డ్గా ఉండదు. ఆల్రైట్, క్వశ్చన్స్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్, ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ ఈజీ లేదు క్వశ్చన్ హార్డ్ అనేది ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, మీ ఆప్షన్సే మీ క్వశ్చన్ ఈజీగాను టఫ్గాను చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అనేది మీరు చూసినట్లయితే, సో దీనికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, క్వశ్చన్స్ ఎలా టఫ్ చేస్తుంది అనేది. మీరు ఒక క్వశ్చన్ హార్డా ఈజీనా అనేది ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have a calculation. ఆ క్యాల్కులేషన్ ఎలా ఉంది అంటే 4905. ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను యాప్టిట్యూడ్ ఇంట్రడక్షన్లో, బట్ ఐమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ థింగ్. 4905 అనే నెంబర్ ఉంది అండ్ దీన్ని 698 అనే నెంబర్ డివైడ్ చేయాలి. ఐ రిపీట్, 4905 అనే ఒక నెంబర్ని 698 డివైడ్ చేస్తే, సో ఇదే మీ క్యాల్కులేషన్ యొక్క ఫైనల్ సొల్యూషన్ పార్ట్. దీన్ని డివైడ్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. నా ఈ సేమ్ క్యాల్కులేషన్ని ఎలా ఈజీగా చేయాలి, ఎలా హార్డ్గా చేయాలి అనేది ఆప్షన్స్ డిఫైన్ చేస్తుంది. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఈ ఆప్షన్ ఎలా ఉంది అంటే, లెట్స్ సే 6 పాయింట్ సమ్ 2 digit
2 7.2 digits, 3 8.2 digits, and then 4 9.2 digits. So empty space is just 2 digit numbers and 6.46 6.01 something. Okay, just an example. Now ఇంకొక ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇదొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే 7 పాయింట్, సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా 7 పాయింట్, థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా 7 పాయింట్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 7 పాయింట్. అన్ని 7 పాయింట్స్ ఉంది. బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చే డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ అంటే ఏంటి, ఎలా అని చెప్పి. సో ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 4905/698. సో ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 6 పాయింట్స్, 7 పాయింట్, 8 పాయింట్, 9 పాయింట్ అన్నిటికీ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఐ రైట్? సో ఇది మీరు క్యాల్కులేషన్ పార్ట్లో మీరు చూసినట్లయితే దీన్ని మనం కంప్లీట్గా 7ని కాసేపు అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. 698 or 700 or 7 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. అండ్ దీన్ని నేను 4900గా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ రైట్? 4900 గాను, దీన్ని 700 గాను అప్రాక్సిమేషన్. నా this two zeros gets cancelled. So 7 ones, it is 7 7. So 7 points. Exactly ఇది 7 points మనకు రావచ్చు. 7 points. I mean ఇది 6 point లో కాకపోయినా 7s లో రావచ్చు. సో డెఫినెట్గా ఇది 700 కంటే ఈ వాల్యూ తక్కువే ఉంది అండ్ ఇది 4900 కంటే ఎక్కువే ఉంది. సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ 6 పాయింట్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు, 7.0 లేదు, 7 పాయింట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఆల్రైట్, నా ఇదొక బేసిక్ క్యాల్కులేషన్. నా ఈ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 6 పాయింట్ and second option 7 point, third option is 8 point, fourth option is 9 point. So obviously ఈ particular options మనకి calculation easy చేసింది, just because by seeing this itself we can say this is 7 point. Alright, so 6ని 8ని 9ని ఆటోమేటిక్గా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే 49/7 we know that it is 7/7. Alright, now ఇదే మీరు సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అన్ని 7 పాయింట్స్లోనే ఉంది. సో అన్ని 7 పాయింట్స్లోనే ఉండేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ మనం చేయలేం. Alright, in such case we need to do the division. In the sense 4905 divided by 698 మీరు ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ చేసి ఫైనల్గా వచ్చే కోషియంట్ని మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకోగలుగుతారు. ఐ మీన్ అది 7.0709 1 ఉండొచ్చు, లేదు 7.02 ఉండొచ్చు, 7.03 ఉండొచ్చు, 7.04 ఉండొచ్చు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఈ మీ క్యాల్కులేషన్స్ని మీ ఆప్షన్స్ మాత్రమే హార్డ్ చేయగలుగుతుంది. సో యాప్టిట్యూడ్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా మీ ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకుని మీ యొక్క టైమింగ్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో I suggest you to go to the options first. Understand what is option A, options B, option C and option D. Please don't ignore. ఎంతసేపు మీరు క్వశ్చన్తో స్ట్రగుల్ అవుతుంటే మీ ఆప్షన్స్ 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు ఆప్షన్ని చూసి ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఐ రైట్? సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు చూసారు కదా, ఇది ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ద సేమ్ అప్లైస్ టు అనాలజీ హియర్. సో అనాలజీలో A and B డెఫినెట్గా ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది అన్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం C and D అదే రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది. బట్ ఈ A and Bకి ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వెంటనే సికి అప్లై చేసి డి ఏంటి అనేది చెక్ చేసే ముందు కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి అని చూడండి. సో ఆప్షన్స్ ఈజీ అంటే క్వశ్చన్ ఈజీ చేయాలంటే అన్ని మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, అంటే సంబంధమే లేకుండా ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఎలిమినేషన్ రూల్లో మీరు ఎగ్జాక్ట్గా అది ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ క్వశ్చన్ని హార్డ్గా అడగాలి అనుకుంటే 4 ఆప్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటుంది. అంటే ఒక ఆన్సర్ 100% కరెక్ట్, ఇంకొక ఆన్సర్ 90% సిమిలర్గా ఉంటుంది, ఇంకొక ఆప్షన్ 80% సిమిలర్గాను, ఇంకొక ఆప్షన్ సిమిలర్ 50 or 60% సిమిలర్గాను ఉంటుంది. సో దట్ టైమ్ you take, at that particular time you'll be confused అంటే నేను ఆప్షన్ ఏది షూట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ సో దీంట్లో మీరు వర్డ్స్ అనేది ఒకాబులరీ ఆన్ డైలీ బేసిస్ మీకు ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ మీ యాప్టిట్యూడ్ ఎంత ముఖ్యమో మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా అంతే ముఖ్యం. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇలాంటి టాపిక్స్ మీరు రీజనింగ్లో వర్బల్ రీజనింగ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ మోర్ కాషియస్. Okay, more cautious and try to learn as much as vocabulary you can. It really helps you to crack the examination. And ee vocabulary anedi meek in fact so question edanna let's say for example edanna complicated terminology వచ్చేటప్పుడు కూడా మీకు వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది సాల్వ్ చేయడానికి. ఆల్రైట్, నా సో ఇది అర్థమైంది కదా. A is to B, C is to D, A is to A and B కి ఏ రిలేషన్షిప్ ఉందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది మనం Cకి అప్లై చేసి అండ్ దెన్ C నుండి ఆ D అనేది ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో బిఫోర్ వి గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ లెట్ మీ ట్రైన్ యూ పీపుల్ ఆన్ సర్టెన్ vocabulary. కొన్ని మీకు నేను హెల్ప్ చేస్తాను, కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆల్రైట్, జస్ట్ నోట్ డౌన్ ఫస్ట్ వన్. Alright, it's going to be study and relationship. Let's say for example study and the topic relationship అనేది చూసుకుందాం. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ సీ. దీంట్లో సో నేను మీకు చెప్పినట్లు ఈ A, B, C, ఈ D అనే టర్మ్ ఫోర్త్ టర్మ్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
ఆల్రైట్, ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ అండ్ ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను. వెరీ వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎర్త్, its planet, earth, planet, and moon, question mark. So it's a very basic example. I repeat this: earth, planet, moon, question mark. ఇదే మీ అనాలజీ క్వశ్చన్. సో దీంట్లో నేను ఆప్షన్స్ మీకు ఇవ్వట్లేదు, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. సో ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు గెస్. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఎర్త్ ప్లానెట్ మూన్ క్వశ్చన్ మార్క్ కదా. దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దిస్ ఎర్త్ అండ్ ప్లానెట్. సో మన సోలార్ సిస్టంలో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, మన సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ ఏంటి? ఎర్త్ ఇస్ అ ప్లానెట్. ఐమ్ రైట్? సో వీనస్, మార్చ్, ఎర్త్, జూపిటర్, యురేనస్ ఆల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. సో ఇక్కడ ఒక సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ యొక్క నేమ్ ఏంటి, దాని యొక్క పర్టికులర్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. మరి సన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ స్టార్. రిమెంబర్, సన్ ఇస్ నాట్ అ ప్లానెట్, సన్ ఇస్ అ స్టార్. సో ఇట్స్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్. అండ్ మరి మూన్ ఏమవుతుంది అంటే మూన్ ఇస్, సో ఎర్త్ అనేది మన సోలార్ సిస్టంలో ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది ఏమవుతుంది? శాటిలైట్. ఆల్రైట్, సో మూన్ ఇస్ అ ఇట్స్ అ శాటిలైట్. ఇట్స్ అ న్యాచురల్ శాటిలైట్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్, ఇట్స్ శాటిలైట్. సో సన్ ఎర్త్ అనేది ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది శాటిలైట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అనాలజీ. ఓకే, సో ఇలాంటి అనాలజీ క్వశ్చన్స్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే మీరు చాలా బుక్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది, చాలా క్యాబరీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాటిల్లో కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ మాత్రం నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఇన్ ద సెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ అండ్ బి మాత్రం నేను మీకు చెప్తాను. సి అండ్ డికి నేను వెళ్ళట్లేదు. సి అండ్ డి అంటే క్వశ్చన్స్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఏ అండ్ బి అంటే లెట్స్ సే రెండు టర్మ్స్ ఇస్తే వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ రిలేషన్షిప్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది నేను ముందే మీకు ఇస్తున్నాను. అంటే ఇవి ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి కామన్గా అడిగే రిలేషన్షిప్స్ని నేను మీకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అది వరకు ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ ఏమొస్తుంది? ఆల్రైట్, ద ఫస్ట్ వన్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సర్టెన్ ఎగ్జాంపుల్. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ లెట్స్ సే బాటనీ. సో మీ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి చూద్దాం. ఇట్స్ లైక్ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ వీటిలో కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ మీకు చెప్తాను. సో వాట్ ఇస్ బాటనీ? సో బాటనీ అంటే ఏంటి? సో బాటనీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. రిమెంబర్, బాటనీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో ఈ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అని చెప్పి మీరు ఈ రెండు కీవర్డ్స్ చూసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి ఏదన్నా ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఈ సి అండ్ డి అనేది మీకు అనవసరం. ఎందుకంటే ఈ రెండు వర్డ్స్లో ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి మీరు ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ తీసుకొచ్చేస్తారు. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్లో ఫస్ట్ థింగ్ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇస్తాను అంటే బాటనీ అండ్ ప్లాంట్స్ అనేది మీకు ఇచ్చారు అంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్, సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. సో స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బాటనీ. ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్స్ గురించి మీరు చదివేదాన్ని మనం ఏమంటాం? బాటనీ అంటాం. ద సేమ్ థింగ్ ఎథ్నాలజీ. దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎథ్నాలజీ. రైట్, సో ఎథ్నాలజీ. సో ఎథ్నాలజీ అనేది ఏంటి అని చూసినట్టయితే మీరు హ్యూమన్ రేసెస్. ఆల్రైట్, హ్యూమన్ రేసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చాయి. సో ఎథ్నాలజీ, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అని ఇస్తే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి మీరు చదవడాన్ని, దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎథ్నాలజీ. సో మీ క్వశ్చన్ ఎలా ప్లాన్ చేయొచ్చు మీరు? బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఆల్రైట్ రిపీట్, బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఎథ్నాలజీ అని ఇస్తారు. సో బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఎథ్నాలజీ ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. దెన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అంటే ఈ ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం ఎథ్నాలజీ. సో ఎథ్నాలజీ అంటే, సో ఎథ్నాలజీ అనేటప్పుడు దేని గురించి చదువుతున్నారు? హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి. అండ్ దీంట్లో ప్లాంట్స్, బాటనీ అండ్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ ఏ ఆర్డర్లోనో ఇవ్వచ్చు. ఆల్రైట్, ఇన్ ద సెన్స్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అన్నప్పుడు సో ఏమవుతుంది? ఇది టాపిక్ అవుతుంది, ఇది దేని గురించి చదువుతున్నారు అవుతుంది, ఇది దాని పర్టికులర్ టాపిక్ అవుతుంది. అవునా? ఇప్పుడు దీంట్లో ప్లాంట్స్, బాటనీ అని ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ హ్యూమన్ రేసెస్ అని ఇస్తారు. ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం బాటనీ అయితే హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి చదవడం ఏంటి? ఎథ్నాలజీ. సో ఇలా అడగచ్చు, రివర్స్లో కూడా అడుగుతారు. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి, ఒటాలజీ. OTOLOGY. What does it mean by otology? So otology is nothing but the study of eggs. Otology is nothing but the study of eggs. And then mycology. So it's like study of fungi. So ilantivi మీరు కొన్ని బేసిక్ వాటివి తెలుసుకుంటే it would be so easy for you to understand,
ద కాన్సెప్ట్. సో ఇవే ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు క్లోజ్ చేయమని చెప్పి నేను చెప్పట్లేదు. సో ఇలాంటివి మీరు ఇంకొన్ని వర్డ్స్, బేసిక్ వర్డ్స్ అన్నీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రాలజీ. సో astrology, for example, astrology is like study of what? Your future, your prediction. Am I right? Astrology is nothing but study of prediction. The same thing, like let's say if I say aeronautics, so aerospace engineering. So aerospace engineering is study of what? So aeroplanes and the engineering, exactly. So this is how it works. So if I say computer science engineering, so మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ హెడ్డింగ్ కింద ఇలాంటి కొన్ని రాసి నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు రెఫర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ అనేది చూద్దాం. సో వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ మీద కూడా మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్. సో దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. రిమెంబర్, ఈ రిలేషన్షిప్స్ని నేర్చుకోవడం మాత్రమే మీకు ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి పర్టికులర్ థింగ్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి. సో వాట్ ఇస్ దిస్ వర్కర్ అండ్ టూల్? ఆల్ రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గార్డనర్ అని నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఆల్ రైట్, గార్డనర్. సో గార్డనర్ అంటే ఎవరు? సో gardener, we all know that it's like, you know, the person who takes care of the garden. Am I right? So the person who takes care of the garden. So in such case, what we call, so gardener అనేది వర్కర్, గార్డెనర్ అనేది ఒక మనిషి, అవునా? సో దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ వర్క్స్ విత్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్ అనేది మీకు తెలియాలి. సో గార్డెనర్ వర్క్స్ విత్ అ హ్యారో. హ్యారో అనేది మీరు చూసినట్లయితే, సో ఇట్స్ లైక్ యూనో ఒక స్పైక్స్ ఉన్న ఒక మిషన్ లా ఉంటుంది. మొత్తం యూనో ఆ సర్ఫేస్ మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి, నీట్ చేయడానికి, ఓకే, ఒక గార్డెనింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక టూల్ అది. ఆల్రైట్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్పైక్స్ కైండ్ ఆఫ్, మీకు ఇలా ఉంటుంది. ట్రాక్టర్స్ వెనుక మీరు చూస్తారు దున్నడానికి అని చెప్పి అంటాం. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్పైక్స్ లాగా ఉంటుంది. అది హ్యాండ్ టూల్ వస్తుంది, పెద్ద మెషిన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో గార్డెనర్ అనేది తను యూజ్ చేసే టూల్ ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఇట్స్ లైక్ హ్యారో. అండ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైలర్. సో టైలర్ అనే అతను, సో టైలర్ ఏం చేస్తాడు? ఏ పర్టికులర్ యూనో టూల్తో యూజ్ చేస్తాడు అనేది మనకు తెలియదు. సో టైలర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ నీడిల్. టైలరింగ్ మిషన్ అంటారు, బట్ నీడిల్. ఆల్ రైట్, అండర్స్టాండ్? సో ఇట్స్ నీడిల్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, యూనో సోల్జర్. సో ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే సోల్జర్ అనే అతను దేంట్లో మీరు ఏం యూజ్ చేస్తాడు, టూల్ ఏంటి? సో సోల్జర్ అనే అతను వర్కర్ అయినప్పుడు సో టూల్ ఏమవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. సో టూల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఆబ్వియస్లీ అంటే సోల్జర్ అనే అతను టూల్ ఏంటి ఇక్కడ? గన్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నా ఓకే. లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెపన్ అని నోట్ చేసుకున్నా మీకు ఓకే. రిమెంబర్, గన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే, లేదంటే వెపన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే tool, next thing, and then tailor, needle, gardener, and it's like a harrow, and then soldier, gun, doctor. Let's say for example doctor. So doctor అనే అతను ఒక పర్సన్ అయితే, ఒక వర్కర్ అయితే, తన టూల్ యూస్ చేసే టూల్ ఏముంటుంది? ఇట్ ఇస్ స్టెథోస్కోప్. సో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అన్ని మీరు తీసి పెట్టుకోవాలి, నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే వర్కర్ అండ్ టూల్ అనే రిలేషన్షిప్ మీకు యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లంటే వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ వర్క్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్, వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే లెట్స్ సే ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ పోయెట్. ఓకే, పోయెట్. సో పోయెట్ కవి, అవునా? సో పోయెట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది? ఇట్ ఇస్ పోయెమ్. పోయెట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది? సో తన యొక్క ప్రోడక్ట్, తను వర్క్ చేసిన తర్వాత వచ్చే అవుట్పుట్ ఏ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇట్స్ పోయెమ్. నా ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ హంటర్ అని తీసుకుందాం. హంటర్, వేటగాడు. సో వేటగాడు యొక్క ప్రోడక్ట్, ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. సో హంటర్ హీ యూజువలీ హంట్స్ ఆబ్వియస్లీ. సో హంటర్కి ఏది కనెక్ట్ అవుతుంది? ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని చెప్తే, సి హంటర్ అనేవాడు ఫుడ్ కాదు. సో దర్ ఇస్ అ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ ప్రే. ఓకే, హంటర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ప్రే. ఓకే, హంటర్
ఫుడ్ హంటర్ అనేది ఫుడ్కి కనెక్ట్ చేయాలా, ప్రేకి కనెక్ట్ చేయాలంటే ప్రేకి మాత్రమే కనెక్ట్ చేయాలి. ఫుడ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఫుడ్ అనేది మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇట్స్ లైక్ విచ్ ఇస్ రెడీ టు ఈట్, అవునా? సో హంటర్ వేటగాడు అనేది ఆ పర్టికులర్ ఏదో ఒక వేటాడి ఒక పర్టికులర్ ఒక జంతువుని చంపి తీసుకొచ్చేది ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ అవ్వదు, అది ప్రే మాత్రమే అవుతుంది. ఓకే, ఆ ప్రే అనేదాన్ని కుక్ చేస్తే మాత్రమే అది ఫుడ్ రూపంలో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ హంటర్ అనేది ప్రేకి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ వన్ లెట్స్ సే టైలర్. సో ఇందులో ఇందాక మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్లో టైలర్ చూసాం. దీంట్లో చూడండి వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్లో చూసాం. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏముంటుంది? క్లోత్స్. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ క్లోత్స్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ ఫార్మర్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్లా వెళ్తూనే ఉంటుంది వర్డ్స్ చూసినట్లయితే. సో ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. జస్ట్ జనరల్ నాలెడ్జ్. సో చాలా బుక్స్ చదవండి అండ్ దెన్ అనాలజీకి సెపరేట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రైట్, ఈ ప్రాక్టీస్ కంటే ఫస్ట్ ఈ రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అనేది ఎక్కువ మీరు నేర్చుకోవాలి. సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ పైన ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, నౌ లెట్స్ సే యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అనేవి రిలేషన్షిప్ మీద ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో ఇవన్నీ మీరు స్కూల్ డేస్లో చదివిన ఒక టాపిక్స్. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అంటే యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాటికి ఒక నేమ్స్. రిమెంబర్, యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాళ్ళకు ఒక నేమ్స్ అండ్ అది యంగ్ అంటే చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి. చాలా యానిమల్స్కి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్సే మీరు తీసుకోండి. ఆల్రైట్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఏజ్ తగ్గట్టు మనం దాన్ని నేమ్ మార్చుకుంటూ వెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫాంట్ అంటాం. ఇన్ఫాంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫాంట్స్ లైక్ 3 years బిలో కిడ్స్ని చాలా చిన్న ఏజ్లో 0 to 3 years అనేది ఇన్ఫాంట్స్ అంటాం. అండ్ దెన్ ఒక సర్టన్ ఏజ్ వరకు టిల్ 16 we call them as child, and after that after 16 years 16 to 25 adult, 16 25 or 30 adult అని చెప్పి ఇలా బాయ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న పిల్లాడు అయితే బాయ్ అండ్ చిన్న అమ్మాయి అయితే విల్ కాల్స్ గర్ల్. అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మెన్, విమెన్, ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు యానిమల్స్కి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో యానిమల్స్ చూసినట్లయితే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్పైడర్. సో ఈ వర్డ్స్ అని మీకు కొత్తగా ఉండొచ్చు. ఆల్రైట్, బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ పీపుల్ టు లెర్న్ ఆల్ దిస్ యానిమల్స్ థింగ్. సో స్పైడర్. సో స్పైడర్ అంటే ఇట్స్ అడల్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్పైడర్. అంటే బాగా గ్రోన్ అప్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్పైడర్. సో వాట్ ఇస్ అడల్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ అ స్పైడర్. దాని యొక్క చిన్నతనంలో దాన్ని ఏమని చెప్పి పిలుస్తారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, స్పైడర్లింగ్. సో ఇట్ ఇస్ స్పైడర్లింగ్. ద సేమ్ థింగ్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ పిగ్. సో పిగ్ యొక్క యంగ్ స్టేజ్లో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? దానికి ఒక నేమ్ ఉంది విచ్ వీ టు కాల్ ఇట్ అస్ పిగ్లెట్. ఆల్రైట్, నా లెట్స్ గో విత్ కౌ. Cow is calf. Cow is calf. And see, we still have some, ఈ calf అనేటప్పుడు చాలా స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రొనౌన్సియేషన్కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది కాఫ్ అండ్ COUGH, దీన్ని కాఫ్ అని పిలుస్తాం. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. కాఫ్ ఇస్ whenever you say calf, it is CALF, is calf. అంటే కవ్కి మాత్రమే కాదు, చాలా అనిమల్స్కి కూడా కాఫ్ అనేది వాటి యంగర్ వన్స్ మనం పిలుస్తాం. Then COUGH, it's not calf, it is cuff. Alright, the syrup what we drink when we get the cough is nothing but cough syrup, it's not cough syrup. So same thing here, if మీరు cough అంటే CALF అనేది వస్తుంది అంటే cough. Okay, and cough కాదు, it's completely different. Cough is CALF, cough means COUGH. So here it is cough. Alright, next మనం చూసినట్లయితే let's say let's start with tiger. So the younger one. So tiger is adult one. Am I right? So how we call small before we get into tiger, let's think about horse. So horse అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా యాస్ క్వశ్చన్స్లో ఉంటుంది. సో హార్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోనీ. హార్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోనీ. ఆల్ రైట్, సో హార్స్ అనేది ఒక అడల్ట్ ఫుల్లీ గ్రోన్ అప్ వన్ని మనం వి కాల్ ఇట్ అస్ హార్స్. బట్ స్మాల్ యంగర్ చిన్న హార్సెస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ పోనీ. అండ్ దెన్ నౌ టైగర్. సో టైగర్ యొక్క యంగర్ వన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ టైగర్ ఇస్ ద గ్రోన్ అప్ వన్ అండ్ కబ్ ఇస్ ద స్మాలర్ వన్.
All right, tiger is the younger one and cub is the smaller one. So you need to understand the relationship between these words and also animal and younger ones ni practice cheyandi. And then we need to understand male and female. So male and female we know it for, you know, male and female human beings ki maatrame manam cheptamu, no animals ki kuda male and female. So most probably ivanni I mean exams or repeat questions me chusinattaithe male and female. All right, male and female relationship, male and female. So male and female relationship. సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిలేషన్షిప్లో మీరు చూసినట్లయితే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఎలాంటి వాటి మీద ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ టైగర్. సో టైగర్ మనం ఇంతకు చూసాం కదా. సో టైగర్ యొక్క ఫీమేల్ వర్షన్ ఏంటి? సో మనం యూజువల్గా డే టు డే బేసిస్లో ఇవన్నీ మనం యూస్ చేయట్లేదు, బట్ వీ నీడ్ టు. సో కామన్గా మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా వీ కాల్ దమ్ బై ద సేమ్ నేమ్ టైగర్, బట్ వీ హ్యావ్ అ సెపరేట్ నేమ్ ఫర్ దస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైగ్రస్. So male and female, tiger is male one and tigress is a female one. Let's go with lion. Lion is once again male. Male is nothing but a lion. Let's say, what if you see a female one? So female one is lioness. Now I'm going to same thing here, horse. All right, horse once again it's a male one. All right, what do you call a female horse? Most of us we don't know what is a female horse, which is nothing but mare, M-A-R-E, which is a female. All right, horse is actually a male, mare is nothing but a female. All right, let's go with stag. And stag, see, this is a male one, and then what is a female one? First, what does mean by a stag? See, ఇది మీరు చాలా ప్లేసెస్లో చూడొచ్చు. కొన్ని పబ్స్ ఇలాంటి వాటి క్లబ్స్కి పబ్స్కి బయట వేసింటారు ఓన్లీ స్టాగ్ ఎంట్రీ, స్టాగ్ ఎంట్రీ నాట్ అలౌడ్, స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్, ఇలాంటి బోర్డ్స్ మీరు చూడొచ్చు. అండ్ స్టాగ్స్ అనేది చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ ఇస్ మీన్ బై స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మేల్ డియర్. ఓకే, మగ జింక్ అని ఇట్స్ లైక్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టాగ్. బట్ వేర్ యాజ్ అండ్ అన్మ్యారీడ్ అ బ్యాచులర్ని కూడా స్టాగ్ అని చెప్పి పిలవచ్చు. ఇట్స్ సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ మీనింగ్స్లో వస్తుంది, కలోకియల్ టర్మ్ అది. సో స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మేల్ డియర్, బట్ వన్స్ అగైన్ బ్యాచులర్ని స్టాగ్ గాను రిప్రజెంట్ చేస్తారు. స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ హు ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్, అన్మ్యారీడ్ మెన్, లైక్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as a stag. And bachelor's party, very common word used nowadays. Bachelor's party, which is nothing but stag's party, that is okay. Stag is nothing but group of men అని వస్తుంది. All right, so stag is a, so primary meaning చూసినట్లయితే stag is a male one and maga jink అవుతుంది. So male deer it is. So female it's called as doe. Female one it's called as doe. So male and female. All right, so this is how it works. So ఇలాంటి వర్డ్స్ అనేది మీరు చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ వర్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని మీకు రిలేషన్షిప్స్ అనేది అండ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో నేను మీకు ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్కి చూస్తాం. ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Question number 1, let's start with ఓకే. సో ఎంతసేపు రిలేషన్షిప్స్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పి. సో బుల్లెట్ పాత్, అవునా, క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. బుల్లెట్ పాత్ ప్రొజెక్టైల్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇట్స్ అ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో బుల్లెట్ అనేది పాత్కి బుల్లెట్కి ఏంటి, ప్రొజెక్టైల్కి ఇస్తూ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఏంటి అని మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇఫ్ ద బుల్లెట్ ఇస్ బీయింగ్ ఫైర్డ్, లెట్స్ ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఫాలోస్ పర్టికులర్ పాత్. ఆల్రైట్, సో దీనికి ఒక పాత్ అంటాం. ఆల్రైట్, అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్రొజెక్టైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ కైండ్ ఆఫ్ మిసైల్. ఇది మిసైల్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు, రిమెంబర్ ఒక మిసైల్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ పాత్ని అది ఇట్లా ఫాలో అవుతుంది. రైట్, ఒక మిసైల్ అనేది ఫైర్ అయినప్పుడు, మిసైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రొజెక్టైల్ అంటాం. దాని యొక్క పాత్ మీరు చూసినట్లయితే అది ఇలా ఒక పారాబోలిక్ షేప్ని తీసుకుంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ గోస్. సో ఇది పారాబోలిక్ షేప్ అనేది, దిస్ ఇస్ హౌ వీ కాల్ ఇట్, బట్ దర్ ఇస్ అ స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఫర్ దట్ పారాబోలిక్ పాత్. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ trajectory. Okay, remember this, trajectory.
projectile hyphen it is trajectory in the sense, okay, a parabolic path ne manam trajectory అని తీసుకుంటాం. Remember this. Now next question. So next question, let's see another example. Ingoti chustam. So ignore notice. So a example chudandi, ignore notice. Okay, ignore and then notice. Next, cordial. So ignore colon notice cordial question mark. What's going to be the answer? So first thing, let's understand what is the difference between ignore and notice. Alright, what is the relationship between ignore and notice? It is so simple. Ignore ante enti pattinchukoకుండా పోవడం. Notice ante దాన్ని పట్టించుకోవడం, తెలుసుకోవడం. Am I right? So this is nothing but antonym. Antonym ante it's an opposite. Am I right? So ignore యొక్క opposite ఏంటంటే notice. So cordial. సో కార్డియల్ కి ఇక్కడ ఏంటి సేమ్ థింగ్ యాంటోనిమ్ అప్లై చేయాలి అంటే ఆపోజిట్ అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సుకోవాల్సి ఉంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ ద క్వశ్చన్స్ ఆ రిలేషన్షిప్ ని మనం చూసినట్లయితే మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఏది అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇగ్నోర్ నోటిస్ కార్డియల్ అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇది మీకు సాల్వ్ చేయాలి అంటే కార్డియల్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు తెలియాలి. కార్డియల్ అంటే సో సింపుల్, మీరు వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్ లో మీరు చూడొచ్చు రిక్వెస్ట్ వి కార్డియల్లీ ఇన్వైట్ యూ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ హంబ్లీ. ఆల్ రైట్, సో మనం రిక్వెస్ట్ చేసి పిలిచేటప్పుడు వీ యూజ్ సర్టెన్ వర్డ్స్ కాల్డ్ కార్డియలీ. మీరు ఏ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్ చూసినా వీ కార్డియలీ ఇన్వైట్ యూ అనే వర్డ్ ఉంటుంది. సో దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఆల్ రైట్, కార్డియలీ యాంటోనిమ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఆపోజిట్. సో ఇగ్నోర్ ఆపోజిట్ నోటీస్. సో కార్డియల్ కి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హాస్టైల్. హాస్టైల్ అంటే మీకు తెలుసు, యూజువల్గా హోస్టైల్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్లైట్ హైజాగ్ అయింది, అప్పుడు లోపల కూర్చునే ప్యాసింజర్స్ని హోస్టైల్స్ అంటారు. అంటే లైక్ బానిసత్వం లాగా మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి టార్చర్ చేయడాన్ని ఒక ప్లేస్లో మిమ్మల్ని తగులుకొని మీరు బానిసత్వం వహించడం దాన్ని ఏమంటారంటే హాస్టైల్ అంటారు. సో కార్డియల్ అంటే రిక్వైల్, హంబుల్ అనేది దానికి ఆపోజిట్ అంటే హాస్టైల్ అంటే టార్చర్ పెట్టి మిమ్మల్ని సరిగా ట్రీట్ చేయకపోవడాన్ని హాస్టైల్ అంటారు. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బెస్ట్ వర్స్ట్. Best worst sink question mark. Best worst sink question mark. So best worst sink question mark, it is so simple. Once again it is easy. See here best worst enti once again antonym కింద వస్తుంది. సో బెస్ట్ వర్స్ట్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇవి రెండు ఆపోజిట్స్ అవునా. బెస్ట్ వర్స్ట్ దీని రిలేషన్షిప్ ఏముంది? ఆపోజిట్. సో సింక్ అంటే మునిగిపోవడం, దీనికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్. దెన్ నెక్స్ట్ మీరు చూడండి, సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్. దెన్ ప్రిజ్యూమ్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఐ రిపీట్, సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్. స్క్రీన్ ఒకసారి చూడండి. సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దెన్ ప్రిజ్యూమ్ what is that? So it is so simple. Solicit request ante it is a meaning here. It's a meaning. Synonym antam kada, English lo manam synonym antam. Ante solicit yokka meaning entante request. Solicit na request anna rendu okate. Alright, so presume anedi enti ante it's nothing but dini presume yokka meaning meer check cheyali. Presume yokka meaning is nothing but assume. Alright, assumption, imagination chesko anukuntam kada. Let's assume ane mathematics lo manam cheptam. So presume anna assume anna okate. Alright, now so here the relationship is all about meaning ante synonym. So solicit request ki relationship ante synonym ante dini yoka meaning edi ante presume yoka meaning enti anedi meer chusinattlaithe assume. Okay, so let's see one more question. So let's see one more question. Ippudu meer chusinattlaithe see line, square, line, square, arc, question mark. Line, square, arc, question mark. So for this type of questions I'm going to give you options, which is ring, please make a note, which is ring, and second one is sphere, and third one is circle, and fourth one is the D is ball. I repeat the question, just have a look at it. Line, colon, square,
proportion, arc, question mark. Am I right? So what are the options here? Ring, sphere, circle, and then what is that? Ball. Okay, now what is this? How we are going to solve this particular question? Now ఒకసారి మీ స్క్రీన్ ని చూసినట్టయితే see line square అనేది ఏంటి అని మీరు చూడండి. లైన్ స్క్వేర్ అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. లైన్ స్క్వేర్ అంటే లైన్ ని బేస్ చేసుకొని స్క్వేర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే స్క్వేర్ లో ఏముంటుంది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 4 lines. Am I right? So let's say if this is square, this is one line and this is two line, second line, this is the third line and this is the fourth line. So line is nothing but square has 4 straight lines. 4 straight lines forms a square. Now form a square. Now arc forms what? Ring or sphere or circle or ball. It is so simple. We know that arc forms a circle. For example, semicircle lo idi enti, it's an arc అని చెప్పి అంటాం కదా. So multiple arcs, multiple semicircles forms a complete circle. So it is so simple. It is a circle. Now let's see the last question. Calendar. All right, so we have discussed the calendars topic as well last day. So let's talk about calendars. Okay, so let's see another example. Calendar. Calendar, dates, proportion. Calendar, dates, proportion, dictionary. Question mark. Calendar, calendar colon dates, proportion, dictionary, question mark. So calendar dates అంటే ఏంటంటే see calendars లో మీకు ఏముంటుంది? Calendars లో dates ఉంటుంది. Am I right? Now dictionary లో ఏముంటుంది? I'm going to give you the options. Words, vocabulary, words, vocabulary, language, and D, it is going to be book. Alright, so simple. Calendar dates అయితే dictionary ఏమవుతుంది? So it is so simple. So calendar లో ఏముంటుంది? Dates ఉంటుంది. So dictionary లో ఏముంటుంది? Obviously words ఉంటుంది. Alright, it's not vocabulary, it's all about the words and its meanings ఉంటుంది. Alright, so this is how it works. So మీరు ఇలాంటి questions ని solve చేయాలి, analogy questions solve చేసుకోవాలంటే you need to understand the relationship. So ఇక్కడ ఏంటంటే presence, calendar is composed of what? Calendar is composed of dates. మొత్తం dates ని కంపోజ్ చేసే calendar ఉంటుంది. Words ని కంపోజ్ చేసే dictionary ఉంటుంది. So it's all about the understanding the relationship between A and B. So నేను మీకు ఏం చెప్పాను? దీని A, ఇది B అండ్ ఇది C గా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో A, B రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇదే రిలేషన్షిప్ ని C కి అప్లై చేస్తే you'll get the answer D out of this 4 options. Alright, so I hope you understand, but it needs a lots of practice. It's like you cannot learn within a day. It's all about your practice. Try to practice as much as you can and try to learn the new words. Start reading the dictionary, start reading the newspapers. You'll get to know lots of new words, vocabulary. Try to understand the meaning, pronunciation, everything. It will definitely help you to solve the questions. If you have any doubts or questions in this particular topic, just please post in the comment section so that I'll help you out which are the books, which are the websites you need to follow to understand this. Thank you so much. Good morning. I welcome you all for this morning's session for EAC Foundation course. Now we had been doing these foundation courses for graduates since last 2 to 3 weeks. We have finished the portion for Aptitude. Now from today onwards I'm going to talk about the verbal ability, but before we speak about verbal ability, it's very important for you to understand the communication aspect itself. So today and tomorrow I'm going to talk about the communication aspect just to give you the foundation for it before we head on to the vocabulary part, where you will understand certain elements which will help you answer questions in terms of verbal ability. Now when we talk about verbal ability, it's imperative, it's important that you understand the foundation in terms of vocabulary. Now when we speak about vocabulary, it's one of the 4 fundamental pillars of communication. Now when I say fundamental pillars of communication, I am referring to the oral communication. Now the question would be, what is oral communication? Is it verbal or non-verbal communication? So we have to take few steps back to understand the foundation. That's why
in next few sessions, I'm going to talk about the foundation, the fundamentals of communication skills. Then I will move on to the verbal ability part. So we often tell each other, or we make this observation and comment that the communication skill is very important if you want to succeed in life. Now, what do we exactly mean by communication skill? So communication skills is, or rather communication, so how would you define that? So whenever two individuals are getting into a conversation, there are two people talking, it could be face-to-face communication, it could be a written communication. What exactly happening is there is an exchange of information, there is a transmission of data. What you see here is that two individuals, there is transmission of data happening, and the transmission of information happening and exchange of data. All right. Now, if we go further, now we need to understand what is a communication cycle, and I have mentioned this as a myth. What do we mean by myth? Myth is something that you think it is right, but actually it's not. The reason you think it's right because this is how you have been trained and this is how you have been taught. So when we talk about communication cycle, we have learned in our school that there is a sender and there is a message, or there is an information, there is a message, and there is a sender who's sending this information, right? Now, there has to be a receiver. Now, once the receiver receives the message, he sends a feedback. Now, think about this aspect. Is the feedback always necessary? So, if we look at an example of a billboard or a hoarding or a newspaper, or if we have a news for that matter, if we are watching news, we are receiving an information, right? But we are not sending any information back, which means this feedback is always not necessary. But in our school, we were taught that this feedback is essential. The feedback, if it's missing, then the cycle is not complete. Now, this is wrong. There is no such thing that in case there is no feedback, the cycle is incomplete. It doesn't really hold water. Now, what do I mean by that? I showed you some examples, like the hoarding. Say, for example, you're walking by the road and there is a hoarding which says sale, 50% sale or 70% sale in Big Bazaar. Either you go and buy or you don't buy, but you have received the information, correct? If you're reading something in a newspaper, you have received the information, you are watching news, you see the newsreader say something and you receive the information. But you are not sending any message back, you are not sending any feedback. But still the communication is happening, you are aware of it. That's why we say that the feedback is not necessary, and hence that's a myth. Now we need to know what are the essentials of effective communication. We always use the word the communication is not effective, the communication is not good. There are certain essentials which is very, very key for an effective communication. Now, there are 6 essentials of effective communication. These are assertiveness, authenticity, open-mindedness, empathy, clarity, and listening skills. Now, let's understand one by one what do we mean by this. Assertiveness basically means your ability to say no to a person or decline something without offending a person. Say, for example, if somebody comes and asks me for some money, I can either say no, I will not give it to you, or I say fine, I will give it to you. Now, this is an essential aspect of a human behavior. In order to understand that, we need to look at 3 important elements. Let me quickly make a note of this here so that you understand what do I mean by this. So 3 important elements. I'll first type it, then I will zoom it so that you can see it clearly.
Okay, so it is aggressive, submissive, assertive. Now what do I mean by aggressive? Aggressive basically means where you are showing force, you are showing aggression, you are being harsh, or that is basically called aggressive. For example, if somebody is asking for 100 rupees and I say, sorry, I'm not going to give it to you, I'm not using the word sorry and I'm being very violent in terms of my body language, or it could be in terms of the words that I'm using. I'm being harsh, I'm being rude. Now that's an aggressive behavior. Submissive means the moment the person is asking, I'm taking money out and giving to that person. I'm not even contesting, I'm not even protesting, which means whatever the other person asks, I submit myself to that person. I don't exercise any kind of restraint. Assertive basically means your ability to say no to a person without harming that person, without making that person feel bad. Okay. Now, when we talk about effective communication, it's very important that our communication is assertive in the sense we use words, we use a language, we use vocabulary that is considered more polite. At the same time, you stand your ground. You don't really submit yourself and you still stand your ground. Say, for example, when the moment the person is asking for money and I say that, I'm sorry, I just have 100 rupees and I have saved this money for my lunch. If I give it to you, I will have to go hungry. So that's why I request you not to ask for money. Now I'm explaining the situation and then I'm saying no to that person. When we talk about aggressive behavior, I don't give any explanation whatsoever. I simply say no. When I say submissive behavior, I don't look into what my issues are or my limitations or problems are. I immediately accept what the other person is saying. So that's a submissive behavior. Now, essentials of effective communication, like I said, is assertiveness, because it allows you to make your point without hurting the other person's feelings. That's why it's an essential. The second point is authenticity. Authenticity basically means whatever you say, you build an element of trust. The other person believes in you. Now, when we talk about authenticity, we basically mean when you are speaking to a person, whatever the person says, you end up finding a lot of truth in it, you believe in it, and it helps you build trust. You must have come across a lot of people that you cannot trust because whatever they say is actually not true. What happens in a situation like that is the element of trust recedes, it falls. Now that I'm saying that it's an essential of effective communication, whatever you are saying has to hold water, has to mean the truth. Otherwise, you will lose the trust from the other person. And hence, that's an essential aspect of effective communication. The third point is open-mindedness. Now, what do we mean by open-mindedness? Let me show you an example. Okay. All right. Now, let me type in something here. Child labor. Okay. Now, if you go for an interview and the interviewer asks you a question that do you support child labor? Now, 99% of the answers would be no, I do not support child labor. But what if the other person, the interviewer, says that I'm sorry, you don't support child labor, but I do support child labor, because the fundamental definition of child labor in India is incorrect. That needs to be amended, that needs to be changed. Now, are you allowing that other person to express a difference of opinion? That is what open-mindedness is. Open-mindedness is opposite of closed-mindedness, where you build certain assumptions, where you build certain perceptions, and you don't allow anybody to tamper with it, you don't allow anybody to change that. When we speak about effective communication, it's imperative that you allow the other person to express their opinion with an open mind. It's always welcome to allow somebody else to speak about what's in their mind without harming that person or without disagreeing with that person in the very beginning. Two different individuals will definitely have two different opinions, but you should always allow the opinion to be
expressed. Look at it from the other way around, or from the other side. If there's a group of people who are talking to you and they have a certain way of looking at something and you have a different opinion, you definitely want your opinion to be heard. It may not be accepted, but you definitely want that opinion to be given some consideration, that why are you making such an opinion. That's why it's important that we understand that open-mindedness is an important element of essentials of communication. The fourth point is empathy. Now there is another word which is called sympathy, but I am not talking about sympathy here, I am talking about empathy. In order to understand what is empathy, I need to show you an example to demonstrate what do I mean by this. Okay, so I'm going to write a sentence here. Okay, the first one is I am sorry. The second one is I apologize. Now the question here is there a difference between these two sentences or these two words? Okay, so I am sorry, the key word here is sorry in this case. Let me mark it. And in this case it is I apologize. Is there a fundamental difference between these two words? Okay, now since we have this mode of communication through television, so obviously I can't hear what you're saying and there is no way you can express your opinion here, but I would like you to think and understand what exactly do I mean by this. Number one is I'm sorry, number two is I apologize. Is there a difference? Your answer could be yes, there is a difference. Now if there is a difference, you need to think what the difference is. If you think there is no difference, then obviously there are no further questions to that, right? So if you think there is a difference between sorry and apology, what exactly is that? Okay, so before I go ahead, I want to tell you what exactly I mean by this. Now there are two more words. Sympathy versus empathy, right? Now, when we talk about sympathy, I'm just going to write it here. Sympathy is only an expression, and when we talk about empathy, it's an action. Okay, so I can write expression here to make it easy for you. All right, so sympathy is just an expression, empathy is an action. What do I mean by this? To display or to explain that, I need to give you a couple of more examples. I'm going to write, I'm going to give you a situation and then I'm going to write the sentence, okay? The first one is you're talking to a person who says he lost his car. The second one is you're talking to a person who says he lost his mobile phone. Okay,
Now, in a situation like this, just pay attention what I'm trying to say. In a situation like this, now the first one is a stranger, the second one is a friend. You know the second person, but you essentially don't know the first person, right? If your statement is I apologize for your loss, or the second one is I'm sorry to hear about your loss. Okay? Now, the point to be noted is the moment you say I apologize for your loss, that means you are responsible for it. So let me change the color. The moment you say you are sorry, you apologize for the loss, that means you are responsible for it. The moment you say I'm sorry to hear about your loss, you're not saying I apologize, you're saying sorry. That means you are not responsible. Okay? So that's exactly what sympathy and empathy is. Sympathy means sorry. Empathy means I apologize. Sympathy is just an expression to make a person feel good. Empathy means also action. The moment you say I apologize for this or I apologize for the inconvenience, for example, if you're talking to Vodafone or Airtel or Reliance Jio and something is not right with your mobile network, and the customer service representative always says, I apologize for the inconvenience. What does that mean? It means, let me find out what is wrong and let me fix the problem. That is what the word apology is. You will use the word apology when you are directly or indirectly responsible for anything that is wrong. You will use the word sorry when you are not or nowhere concerned in terms of the responsibility or being the reason for anything going wrong. It's just an expression of consoling someone. Sorry is an expression of sympathy. Apologize is an expression of empathy. So when we talk about essentials of communication, we say that you should have empathy. It basically means your words should translate into action. You should not say things just for the heck of it, just for the sake of it. You need to use these words which can also have a following action to bring a change, to make a difference, or to find a solution. The problem is we usually argue with people, we only focus on the problem, but we don't think about the solution. When we talk about the essentials of communication, empathy basically means it's a solution-oriented communication, not a problem-focused communication. All right? So that is what empathy is all about. The fifth one is clarity. Now, what do we mean by clarity? Now, I'm going to showcase a couple of more examples here. Now, clarity, it can be denoted in two ways, in terms of speech or in terms of thought. Okay? Now, when I say in terms of speech, it means the way we speak. Okay? Now, in terms of thought,
the way we listen. Now I'm going to give you an example. Now when we say essentials of communication, this clarity is extremely important. Okay. In terms of thought, the way we listen, I'm going to talk about that in detail when we speak about listening skills. But here I'm going to talk specific to the speech part. Let me show you a number. Okay. Now this is 5. How do I pronounce this? Or how do I write it? I just say F-I-V-E, 5. Right? The second one is this. And the third one is all right. Now pay attention here. The first word what you saw a while ago is 5. All right. Now the pronunciation is 5. F-I-V-E, 5. So I need to bite my lower lip to end